Okay. As we start the New Testament, Mientras comenzamos con el Nuevo Testamento, we find 4 Gospels. vamos a encontrar 4 evangelios: Matthew, Mark, Luke, and John. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. So why would we have 4? ¿Por qué tenemos 4 evangelios? Each of these is one person's look at the life of Jesus. Cada evangelio representa la perspectiva de una persona diferente sobre la vida de Jesucristo. Each of them had their own audience to write to. Cada autor tenía su propia audiencia en mente and their own purposes. y sus propios propósitos para escribir. So in the same way that if we wrote a story of someone, we would pull out the things that were important to our story. En la misma manera que si nosotros íbamos a escribir historias sobre la misma persona, cada de nosotros vamos a llamar la atención a las cosas más importantes de nuestra perspectiva. So the order of events may be a little bit different, and there may be things that seem to be missing. Entonces, por ejemplo, tal vez el orden de eventos va a ser diferente en diferentes evangelios y tal vez un evangelio va a tener algo que otro evangelio no tiene. But the authors were not writing a day-by-day account. Pero los autores no estaban escribiendo como un diario día tras día. Which would be nice to have. Sí, por supuesto, sería magnífico de tener eso. Instead, they were saying who Jesus was and what he was doing. Pero en vez de esto, ellos estaban enfocándose en decir quién es Jesús y qué él estaba haciendo. And the things that were important to a Jewish person learning about Jesus was different than a Gentile person learning about Jesus. Y por ejemplo, las cosas importantes a una persona gentil, las cosas importantes sobre Jesús a la persona gentil iban a ser diferentes o van a ser diferentes que las cosas importantes a una persona judía. And the benefit that we have is now we have 4 perspectives, a rounder perspective of who Jesus was. Y el beneficio para nosotros de tener 4 evangelios es que tenemos una perspectiva más amplia sobre la vida, la resurrección, la muerte, etc. de Cristo Jesús. So in this section, we're looking at the life, death, and resurrection of Jesus, and we'll start right here with the life. Entonces vamos a ver a la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y vamos a comenzar con la vida. So where God created us to be in relationship with Him and resting in Him, we never got that right. Dios nos creó para descansar en Él, para confiar en Él, y durante toda la historia humana no hicimos bien con esto. Right? No logramos eso. But Jesus gives us the perfect example of how to do that. Pero Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto de cómo hacer eso. As a kid, we learned that Jesus was perfect. Como niños aprendemos que Jesucristo era perfecto. And as a kid, we think he was good at every sport he played and good at everything he did. Pero entonces, por ejemplo, como niños, probablemente o tal vez pensamos que en ser perfecto vamos a decir que él jugaba el fútbol perfectamente, él jugaba el béisbol perfectamente, él hizo todo perfectamente. But that's not the life that's important to God. Pero esto no es la parte de la vida importante a Dios con respecto a la vida de Jesús. What he did perfectly was follow God. Ni a la vida de nosotros. Lo que él, Jesucristo, hizo perfectamente era seguir a Dios. So as we look at his life, we see how we should live. Entonces, cuando vemos a su vida, vemos cómo nosotros debemos vivir. And Jesus shows us a very different way of doing life. Y Jesucristo nos muestra una manera muy diferente de cómo vivir, cómo hacer la vida. It reminds us of how God wanted the Israelites to be different by giving them the laws. La vida de Cristo nos recuerda de cómo Dios quería que los israelitas fueran diferentes por medio de cumplir la ley, etc. But the difference is what we saw in Jeremiah 31, where now there are differences in the heart. Pero la diferencia podemos ver ahora, según Jeremías 31, que la ley está escrita aquí en el corazón ahora. The best example of this different way of living
is the Sermon on the Mount. El mejor ejemplo de esta manera diferente de vivir se queda en el Sermón del Monte. This is in Matthew 5 through 7. El Sermón del Monte se queda en San Mateo, capítulos 5, 6 y 7. We see that Jesus is turning things upside down. Vemos aquí que Jesucristo está volteando las cosas boca abajo, The things o that invertidas. the things that are important in the world are not important in God's kingdom. Las cosas importantes en el mundo no son importantes en el reino de Dios. So he begins his Sermon on the Mount with this in 5 verse 3. Entonces, en capítulo 5, versículo 3, Jesucristo comienza el Sermón del Monte como así. He says, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. So those who are weak are actually higher in the kingdom. Entonces, en el reino de Dios, ellos que son débiles son más altos. They are blessed by God. They have God's blessing in their life. Son bendecidos, son bienaventurados, tienen la bendición de Dios en su vida. He also says, "Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Bless those who are meek, for they will inherit the earth." También dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. It's like looking back at David, where God doesn't see their status, he sees their heart. Es como ver atrás hacia David. Aquí, Dios, en el Sermón del Monte, Dios ve no al estado de ellos, sino a su corazón. And throughout the Sermon on the Mount, Jesus emphasizes the heart. Y a través de todo el Sermón del Monte, Jesucristo enfatiza el corazón. Now, he does not come to get rid of the law. Jesucristo no vino para botar la ley de ninguna manera. In fact, he says in verses 17 and 18 that he's come to fulfill the De law. verdad, en versos 17 y 18, él dice que él vino para cumplir la ley. But he flips that law upside down. Pero él volteó la ley en como boca abajo. For example, Por ejemplo, in verse 21, en versículo 21, he says, "You have heard that it was said, 'You shall not murder, and whoever murders will be liable to judgment.' But I say to you that anyone who is angry with his brother will be liable to judgment." él dice en versículo 21, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. So he's going against the laws that the Pharisees are creating. Entonces aquí Jesucristo está hablando contra las leyes de los fariseos. He's saying, don't ask what is murder and what isn't murder. Está diciendo, no deben preguntar qué es el asesinar y no es el asesinar. Murder is about the heart. Él está diciendo, el asesinar trata con el corazón. If you hurt someone's heart, you have murdered. Si causamos dolor en el corazón de alguien, hemos cometido asesinar. And throughout the Sermon on the Mount, we see the same kind of thing happening with divorce and loving your enemy and giving to those in need. Y a través de todo el Sermón del Monte vemos cosas similares con divorcio. Divorce, what was there? Loving your enemies, Con el amar de sus enemigos giving to the needy. y el dar a los pobres. The point that Jesus is making El punto general que Dios de Jesucristo está diciendo aquí, is don't lower your standards to the law, no bajen sus estándares a la ley, raise your standards to God. levanten sus estándares hacia Dios. Now, we know from our own lives and from in the Bible, Nosotros sabemos, basado en nuestras propias vidas y en la Biblia, on our own accord, we can't do that. en nuestra propia fuerza no podemos hacer eso. I can work very, very hard and still be bad. Yo puedo trabajar fuerte, fuerte, fuerte y todavía ser mal o mala. So just looking at the life of Jesus isn't enough.
Entonces, no es suficiente solamente de ver a la vida de Jesús. So there are religions that think Jesus was a good teacher. Entonces, hay religiones que piensan que Jesucristo era un buen maestro. In fact, the demons believed he was a good teacher. De hecho, los demonios creían en la misma cosa. But being a good teacher doesn't change the heart. Pero el ser de un buen maestro no cambia el corazón. It doesn't restore the relationship. No restaura la relación. So something more has to happen for us to be back in relationship with God. Algo más tiene que pasar para que reentremos en nuestra relación con Dios. Which is the real purpose that Jesus came. Y eso es el propósito real de la venida de Cristo Jesús. Which is what we'll look at next. Y vamos a ver a esto en el próximo video. Chao pues.